Ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone Dikgang ke tsa nako ya BOSUPA nna ke bidiwa Kgomotso Maphane mme ga ke nosi ke na le Patricia Chobonyane yo ranolang ka puo ya dietle wetso tla re itshwarela ka a go tlhoka modumo kgantejana mme ha re tsalela re le ba dintlha tsa ditlhogo le khotla le tsamaisang ditlhopho la IEC le ipaakanyeditse ikwadisetso ditlhopho Company ya Premium Nickel Resources Botswana e solofetsa go epa ditswammung mo go babalesegileng le dipoelo tsa sennela ruri ko Selebe Phikwe. Fa mo go tsa metshameko Alpha Squash Academy e letse simolotse kgaisano ya malatsi a mabedi ya PV Power Junior Series Round 4 e mo pakeng ya bone. Mothusa Tautona Reslamba Tsogane a re lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le ipaakanyeditse ikwadisetso ditlhopho e tla tshwarang kgwedi e tlang e simologa. Re Tsogane o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Mopipi se ba etseng Tebogo le Utshidile o nkabetse. Lekgotla le tsamaisang dithopo le ne le thomile kgwedi ya Phalane gore Batswana ba ikwadisetse go thopa mme seo se ne sa retela ka jalo Mothusa Tautona Reslamba Tsogane o tlhaloseditse Batswana ga lekgotla leo jaanong le le malala a laotswe go ka simolisa ikwadiso mo kgweding ya Ngwanatsele e simologa. Ba ne ba re lepodisa gore ba ne ba hetola letsatsi leo ka gore dikarata go ne le dibuka ko ba neng ba di printa teng dibuka tsone tse re ikwadisetsa ditlhopho ka tsone komponi e ne isa lekanya kana tse dingwe di tswa mo batho ba ba nang le tsholelo go godimo ba ba dira mo mahatshing a mabapi le rona jaanong jaaka le itse gore ba na le dikgweto tse dintsi di-challenge tsa bo motlakase le tse dingwe jalo jaanong ba ne ba sa printa di-resiti re bitsa di-resiti ditikitinyana tse o di neelwa ga o sena na o ikwadisetsa ditlhopho ba ne ba sa lekana le karatanyana le yone pampiri e supang resiti ya gore o ikwadisetse ditlhopho ke sone se ba neng ba hetola letsatsi le jaanong ba ne ba re bolelela gore gompieno ba ipaakantse ba kgonne gore ba bone dipalo tse ba neng ba di batla se ba akanyetsa gore mo dingwageng jaaka ba ntse ba ba dira le dipalo tsa bone ba lebile le dingwaga tsa batho ba tla beng ba gorogile mo go 18 years gore ba go tlhoka ba ka tlhoka dikarata tse kae mme ba ne ba supa jalo gore jaanong dilo tsa bone di wetse jaanong ke sone se ba ntshang letsatsi le la di-1. Mothusa Tautona o ne gape a tsebisa banni ga ba itemogela dingwe diphoso ka nako ya ikwadisetso ditlhopho o bo o ikisa ko neng o sa tshwanela gore o ikwadisetse teng e le ka mabaka a gore gongwe ke ka bomo gongwe e le ka go rutwediwa ke bangwe e nna kgang e le gore e helela e nna kgang ya go hudusa bathopi e se ka ga tsamaisong mo go teng voter trafficking mme maikaelelo a teng kana ya bo ile tolomolao ile go utswa ditlhopho. Nngwe ya matshwenyego a banni ke metsi a letswai mme go dirwa sengwe go rarabolola seemo seo. Ra itse gore a letswai ba ga itse ka gore ko ntleng ga taste ela le rona ra sampola ra bona gore a letswai mme re bo dira thulaganyo e leng gore re ditsa re ke go blenda metsi re ra mo re kopanya metsi a mo go botlane le akidia la se di ba sonetse mme mo re boneng gore go ka tse gore berekela mme nako engwe ga gore berekele thata ka gore ga ke re nako tseneng gore a gore bone ba le simolla di se di batla bone kwa ga bone a bo gore a gore yaanong gore pompa thata a letswai ka kwana ke sone se o bana re beile dijojo gantsinyana mo dikgwetleng tse dintsi. Mothusa Tautona o gakolotse banni go netefatsa gore dikarata tsa bone tsa omang di mo tirisong gore ba kgone go ikwadisetsa go thopa. Re sa lefo Mothusa Tautona Reslamba Tsogane o tlhaloseditse Batswana gore ba tshwanetse go lemoga botlhokwa jwa ditlhopho mo go bopeng puso ya batho ka batho. Fa o isa phuthego ya kgotla ko rapa Reslamba Tsogane a re puso e lemogile fa mo dingwageng tse di fetileng Batswana bangwe ba ne ba ikgatholositse go tlhopha se ba etseng Tebogo le Utshidile o nkabetse.
ha e sale le hatsileno le tsa boipuso dithopo ya nna tsone seabe sa Motswana mo go netefatseng puso ya batho ka batho. Modisetautona Reslam Batsogwane o tlhalosa ga Batswana ba tshwanetse go tsaya tsamaiso ya dithopo ka thwagalo ka go lemogile ga bangwe ba le dinao ditshupa go ikwadisetsa dithopo. Ga ba ya go thopa go te ba ikwadisetse dithopo o twa motho a re ga di bereke a go te ya go ikwadisetsa dithopo a re nna ke golwa ke taba o twa motho a re ga ke itse mosola wa dithopo he le ta go tsaya tsatsi lengwe re go kopela boagedi ko mahatsheng a go loa go sena dithopo ke gone o ta itse mosola wa dithopo gore ga o ye dithopong hela ka gore o itumetse wa bereka wa re o ya dithopong e le tshwanelo ya gore o nne le seabe mo tsamaisong ya dithopo. Democracy e bua ka bontsi gore go ta dirwa se bontsi bo se buileng. Party e ta busang e ta busa e thopile ke bontsi ja batho mme batho bao ba tshwanetse ba ikwadisetse dithopo. Mo dithopo ke namane tona ya kgang se ka ra itsa motho re se ka ra itsa motho ka gore dithopo ke yone boalo jwa puso ya batho ka batho. Mehela dingwe di tshwanetse tsa dirwa go rotloetsa Batswana go ikwadisetsa dithopo. Ya mera le go gore batho ba sentse ba rutwe ka go itse botlhokwa ja go ikwadisa. Ikwadisitse dithopo a mme compulsory. Re bone mahatshe a ka nna godile mo democracy a tshwana le bo Argentina, a tshwana le bo Belgium, a tshwana le bo Singapore. Matsa mantsi ya lo gore kwa ikwadiso e compulsory ha o le 18 years o fosa gore o ikwadise. Modisetautona o ne gape a tlhalosetsa banni gore morago ga go sekasekwa ga mahelo a mathophelo ke ba lekgotla le le tsamaisang dithopo, mahelo a mathophelo a dithopo tsa ngwaga o tang a taokediwa go tswa mo go 2,208 go ya kwa go 2,802 ka dipalo tsa Batswana di oketsegile. Mothusa-tautona Reslam Batsogwane yo gape e le mo palamente wa Boteti West o kgothaditse setšhaba go ikwadisetsa ditlhopho ka dipalo tse dintsi. Reslam Batsogwane o buile se fa a buisa diphuthego tsa kgotla ko Mokobokane le Kidia. Khomiso Maphanyane le se ba etseng tebogo ka pego. Kgwedi ya ngwana tsele monongwaga e thomile gore setšhaba se ikwadisetse go ya go thopha ngwagota. Mothusa-tautona Reslam Batsogwane o gakoletse Batswana go ikwadisa ka bontsi gore ba kgone go ta go diragatsa tshwanelo ya bone ya go thopha e le nngwe ya matshego a puso ya batho ka batho. Me Independent Electoral Commission e ne ya thoma jaana gore go nne ikwadiso e botlhokwa gore dithopo jaaka di ntse ana di na le face o na le face ya ntlha pele ga dithopo o ba go nna le letsatsi la dithopo the polling day o ba go nna le face ya bohelo morago ga dithopo. So a re go ikwadisetsa dithopo ba gaetsho le bana ba rona ba ile gore ba tabe ba 18 ba bangwe ba ta 10 ka di 1 ka di 2 ba go ikwadisetsa dithopo ba bangwe ba 10 ka di 3 ka di 4 ba go ikwadisetsa dithopo. Yaanong ke yone kopo e ke dirang mo setšhabeng sotlhe gore a re tshwagaleleng go emela puso ya batho ka dinao a re ka ke ra nna le puso ya batho ka batho go sena batho ba ba thopang. Banni ba tshwetse mo kganyeng ye mo palamente wa bona a ba e roletseng. Ke ne ke rata go itse gore go ta jang gore ha ke le mmereki ke bereka ke be ke tsewa ke ya go kwadisa dithopo mme bana ba le teng ba ile gore ba bangwe ba tswa ko dikolong. Kopo ke gore ka gore Batswana ra thopa a ditabollo di teko go rona. Ba bua gore ke go sa hirwe banana hela ke go hirwa ba direla puso ke go sa hirwe banana hela. So IEC ka gore e tsaya dithopo ka thwagalo ya supa gore ga ke ra tsaya dithopo ra di tlogela hela mo bananeng ka gore batho ba ba kileng ba bereka ba na le experience do tse dingwe tse ntseng di ngongoregelwa tse ba di itemogetseng mo dithopong tse di hitile le tse ntseng go dirwa ba itemogetse gore ke dilo tse ile gore o ka re ga gona boikarabelo jo bo lekanyeng. Banni ba lebogetse tekodiso e ba e amogetseng mo palamente wa bone ka ebile metse ya bone e tabo e le dikgaolo tsa bokhanselara tse di ikemetseng ka nosi mo dithopong tse di ta tshwarang ngwagotang. Khomiso Maphanyane, Botswana Television.
Khamphane ya Premium Nickel Resources Botswana e rekileng dithoto tsa moepo wa pele wa BCL ya re tiro ya go tlhabolola moepo o e tsweletse sentle. Mo leetong la moemedi wa lefatshe la America mono Botswana Re Howard from Franken baeteledipele ba khamphane ba supile fa maikaelelo e se go godisa itsholelo ya kgaolo eo fela mme ba solofela go epa ditswammung ka pabalesego. Karabo Molusi Kapego. Moepo wa Silibi North o na le ditso tse di ka balelwang mo dingwageng di feta 40 ka nako ya fa o santse o le ka fa tlase ga BCL mme go supagala gore o santse o na le ditswammung. Seo se tlhomamisitswe ka ditshekatsheko tse di dirilweng mo lefelong le tse di supang ga go santse go tlhokega gore go dirwe ditshekatsheko tse dingwe tse di tseneletseng go netefatsa selekanyo le boleng jwa ditswammung tse di ka tswang mo moepong o. Our plan as PNR is to redevelop this Silibi mines into a modern, environmentally sensitive and conscious long-term producer of critical metals, which fits well into President Biden's strategy over the security of the critical metal supply chain. Over here, this is called the Southeast Extension. There's a plate, we call them plates. Those are engineer plates. We see it coming this way. So our, the geologic theory, which is further encouraged with the electromagnetics, this is all connected. So what we have to do next is drill this to make sure it is connected and see what's there. We see how wide it is, what the grade is, that sort of thing. This is a gap here. We just don't have information here, but this tells us it's more than likely one big ore resource. So the amount of drilling we have ahead of us to one, convert the resources, and two, to find new resources, 3 years of drilling, continuous drilling. Le fa moalo wa tiro o supa gore go ka nna ga tsaya lebaka pele go simolola go ntshiwa ditswammung, khamphane setse e hirile batho ba feta 200 le dikhamphane tsa benggae go tlisa ditirelo tsa itshireletso, phepafatso, maranyane le tse dingwe go rutwintsha babereki le gone go tsweletse. We have 3 drills turning underground, and the local people we've hired to help train to operate those drills and to assist in the drilling of the core underground. It's roughly around 60, and that's within the last 2 months we've hired those people. In addition, we have people when the drill core comes out of the ground, we need to do some certain measurements on it and write up what it is and then split it and send it in for assays. So it's probably another 10 or 15 people. Morago ga go tlhalosediwa ka moalo wa kgwebo le go bona tiro e tsweletseng hano, moemedi wa America monogae wa khotsa maiteko a. We're investing about $300,000 for in entrepreneurship training related to reestablishing the mine here. So we want to see Piquet thrive. We know that this is an important part of the government's Are Cheng Cheng mindset change, and so we see this high-tech, very advanced mining in the old BCL mines is a really major step forward. So we're delighted to be a part of it. Fa tsotlhe di ka tsamaya go ya ka lenaneo, moepo o solofetswe go tlhabololwa mo go hapegileng go tsamaelana le tshomarelo tikologo o babalesegile o nna le dipoelo tse di kgotsofatsang tsa ditswammung di akaretsa kopore, nickel le cobalt tse di tla rekisiwang mono le ko mafatsheng a sele mo go tla tlisang tlhabololo itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Silibi Phikwe. Le kalana la International Law Enforcement Academy le le rulagantse thuto puisano e go neng go buisanwa ka tse di amang bomme ba mo ditirong tsa ditiragatso molao le ka fa ba ka dirang ka teng go gatela pele mo tirong. Fa bua go thuto puisanong eo mogolwane wa sepodisi sa Kenya Lucy Tinko a re go nna le boammaruri ke sengwe se se ka thusa motho go atlega mo tirong ka jalo a rotloetsa bomme ba mo ditirong tsa tiragatso molao go bua nnete ka nako tsotlhe. Terry Makgoeng. Go le gantsi mo ditirong bomme ga ba tsewe tsia jaaka babereki ka bone ba borre ka jana go sa dumelwe fa bomme ba na le bokgoni jwa go dira ditiro tse di kgolo mo ditirong ka jalo kwa phuthegong e bomme ba ba ategileng mo ditirong tse di amanang le molao go tswa kwa mafatsheng a sele ba ne ba bua maitemogelo a bone le go abelana maele le bomme ba bangwe ka tse ba ka di dirang go lwela ditshwanelo le ditoro tsa bone mo ditirong. I believe in
integrity. Integrity is very important in leadership because it makes people to trust you. And every time you work with people who trust you, as a team, you are going to achieve greater goals and you're going to go to greater heights. Within the work environment, you find that as a woman, when you're dealing with men who are accused persons, there is even threats of physical violence on yourself. That sometimes some of them, they take things personal, like you are there to attack them as a prosecutor. So you have to have a level head as a woman in this industry. You have to know who you are and why you're going to do that job that you're going to do. All I can say in here to my fellow women is that always believe in yourself. I'm saving money for that next step up, saving money for maybe your bachelor's degrees and then your master's degrees. So just an encouragement to be willing to really put in the time and work really hard. Phuthego e tshwara ngwaga le ngwaga mo mafatsheng ka go farologana mme e fa bomme ba ba mo ditirong tse di amanang le molao dikitso tse di maleba. We bring women this time around from Brazil and across sub-Saharan Africa to spend a week learning from our subject matter experts about advocacy for women, empowerment for women, women's issues, challenges encountered by women. And what we do is we superimpose leadership philosophy, leadership knowledge pieces, leadership skill sets into this week-long programming that helps build women within their careers and within their personal lives. Phuthego e gape e ne ya fa basetsana ba sekolo sebaka sa go ta go ithuta ka gore ditiro tsa molao di ntse jang le gore a ke tiro e ba ka e dirang mo isagong. Terry Makgoeng, Botswana Television, Otse. Mookamedi wa moepo wa jwaneng Reko Latotse a re bobega dikgang bo botlhokwa thata mo go anamiseng dikgang tsa boleng ke ka moo go le maleba go tswalla ba ba lekodisa ka kgatelopele ya ditiro tse di farologaneng tsa kepo ya ditaemane. Reko Latotse o buile se ka nako e babega dikgang ba neng ba itetse moepo wa jwaneng. Emmanuel Rapoa. Moepo wa jwaneng o na le seabe se segolo thata mo go nonotsheng itsholelo ya lefatshe leno fa o sa le o simolola go dira ka ngwaga wa 1982 ka o ntsha ditaemane tsa boleng jo bo kwa godimo. Moepo o ntsha diphesente tse 85 tse di dirisiwang mo mererong ya ditlhabololo. Mookamedi wa moepo Reko Latotse o ne a tlhalosetsa babegadikgang ka tse moepo di dirileng go ka nonotsha thuto, botsogo le metshameko. O boletse fa jaanong sebaka se gorogile gore baithuti ba Botswana ba tsepame mo go ithuteng dithuto tsa go tsena ka fa tlase ga lefatshe go epa ditaemane. The dynamics of underground are different from that of open pit, and in underground you will see that there will be new opportunities, new professions that crop up. For instance, when you go underground, one of the things that will happen is it's underground and it's hot in there. You need to pump cold air. So refrigeration engineering and refrigeration technicians will be a required skill. Sengwe se se itumedisang segolobogolo ke go bo moepo o akaretsa bomme mo ditirong tse di tlwaelesegilweng ka go dirwa ke borre. A re emeng ka dinao bomme le rona re ntsheng tlhogo re kgone go lemogwa. Re se ka ra re ditiro ke tsa borre, ditiro ke tsa bo semamang. Nya malatsi a gompieno ke malatsi a sele a re tšhentšheng re hetogeng re tseneng mo ditirong tsa borre re ba bontshe le rona gore re na le bokgoni. Babegadikgang ba supa tse ba di amoleng mo loetong la bone mo moepong. Re sa tso go utlwa gore ba na le bogole, ba na le ka ba tsewang ka teng gore ba kgone gore ba dire ditiro ya ka ke bua gone mo mine ba setse ba le dipalo dintsi ba ba berekang le ba tlhokang pono tota ba ka sona re ba bitsa re diho ba setse ba bereka mine o re tsene mo gone ke bone ba o tshegeditseng sentenyane. My takeaway lesson ke gore ba preparela a time post diamonds and they are undertaking many initiatives tse leng gore di ka empowera Batswana gore ba kgone gore ba tshele ha ditaemane di tshwanang di fela project tse di tshwanang le tsa go baakanyetsa food security
tsa Martin. Metšhine e ka ga morago e ke kgatelopele ya ditlhabololo tsa sešwa go dirisa maranyane mo dithulaganyong kana mo mererong ya tsa moepo go hegosa ditirelo le go tlhomamisa gore ga gona ope yo go balang. Emmanuel Rapoa, BTV News, moepo wa Jwaneng. Ditlhatlhobo tsa mophata wa botlhano kgotsa Form 5 tse di neng tsa emisiwa morago ga tlhakatlhakano ya go bonwa ga dipampiri tsa ditlhatlhobo e se ka fa tshwanelong jaanong di tla kwalwa go simolola kgwedi e tlang e rogwa go fitlhelela morule a supa. Se se builwe ke modulasetilo wa lekgotla la Botswana Examination Council kwa phuthegong ya babegadikgang ka la botlhano, Terry Makgoeng. E re lentswa dithothomiso di santse di tsweletse ka se se diragetseng lekgotla la BEC le tsere tshwetso ya gore dithathobo tsa bana ba mophato wa botlhano di tswelele. Dithathobo di tla kwalwa ka dikarolo di le pedi. La ntlha di tla simolola kgwedi e tlang e rogwa go fitlha e le 23 mme go tla bo go kwalwa dithuto tse di sa bonang bothata bope. Tse dingwe di tla kwalwa kgwedi e tlang e le 24 go fitlha ya Monthole e le malatsi a supa mme go tla bo go kwalwa dipampiri tse dišwa tsa dithuto tse di amegileng. Bagaetso mo motsotsong o ke rata gore ke le itsese gore dipaakanyo tsa 2023 BGSE tse ne re di segetsa ga thoko di tsweletse jaana mme tsatsi la gompieno ke le netefatse gore jaanong ditlhatlhobo di tlo tswelela pele. We are uplifting the suspension of the Botswana General Certificate in Secondary Education with immediate effect. Re tlo simolola ka dipampiri tse neng di sena diphefo ke tsone tse re tla simololang ka tsone mme re ikgaogantse ka maphata a mabedi go tloga ka di-1 tsa November 2023 re tlo simolola ka dipampiri tse e leng gore di ne di sena bana ba phefo go fitlhelele ka di-23 tsa November 2023 ke phase 1. Phase 2 e le lekgamo ka nne kgato ya bobedi go tloga ka di-24 tsa November 2023 go fitlhelele ka di-7 tsa November di-7 tsa December 2023 re tla be re kwala dipampiri tse neng di amegile mo dipatlisisong tse ne re bua ka tsone maloba. Mangwe makgotla a thuto a mafatshe a mangwe le one a ne a tsaya karolo go leka go baakanya seemo se mme ebile go tla nna le kelothoko e kwa godimo go tlhomamisa gore dithathobo di tsamaya sentle. Re na le dipampiri tse lengwe tse gore di adimile mo ba Cambridge University Press and Assessment go tswa kwa Mmamosadinyana. Dipampiri tse ke additional mathematics, statistics, French. Thulaganyo ya ka fa dithathobo di tla kwalwang ka teng e tla abelanwa le setšhaba pele ga letsatsi la botlhano le wela mme ebile dipampiri tse di baakantsweng go tswa kwa mafatsheng a sele di tla goroga kgwedi e tlang e le 20. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Mothusa-tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Metalita Monnakgotla a re setšhaba go balelwa le dialogane ba seka ba ipona tsapa go ikwadisetsa lenaneo le le tlhabolotsweng la ipelegeng Skills Development Component. Fa bua ko Ngojane mothusa-tona o gateletse fa maikelelo magolo a lone e le go naya batho dikitso gore ba kgone go itshetsa. Angela Enosa wa latela. Lenaneo la ipelegi le latlhamiwa ke puso go neeletsa lehuma le ntse le apere Batswana le go ba neela sebaka sa go itirela madi a itshetso. Mo dingwageng tse di ntseng di heta selo ya bo e le gore lenaneo le hetolwe mme ebile dipalo tsa ba hirwa mo metseng di okediwe. Puso e sekegetse mokgosi o tsebe. Mothutlegi Tautona o ne a launcha yone National Development Plan, Transitional National Development Plan. Mme a e launcha jalo go supa gore ditiro dikago di a simologa bone bana ba rona ba ke bone ba batleng go bona ditiro jana yo go morago dintša di tla mmona mme ba ba ko pele ke bone ba batleng go bona ditiro jana ke sone se o bonang ke batla gore bana botlhe
a re emeng ka dinao mme ebile gape bone ba ipelegeng bontsi jwa bone ba bangwe ba setse ba simolotse dikompone tsa bone di tle go helela re tsenya le bo lea mo teng gore e re ha re ntse re ithuta be le gore ba lea le bone ba tlile gore rute gore ha re hetsa jaanong ha ke hetsa mo ipelegeng ha ke graduate ke a go simolola kgwebo ya me jang. lenaneo le le buletse Motswana mongwe le mongwe le dialoganye tota ke maikaelelo a puso gore ka dinako tsotlhe e bentse tokagatsa matshelo a batho le ka ga e diragatsang dilo ka teng go tokagatsa maitsholo a batho e rile go ntse ga tsega lemoga gore ipelegeng e go kgaolwang bojang go tweng ke go dira hela go tsweng go motho ga e hela wa go nna hatse go hedile ka ene a mme re ka se dire le gore ka motho ha tswa go a ye go itshetsa a setsele ba ga bone go ra gore go tsengwa lenaneo lonele la skills development jaanong ka boammaaruri ke nnete le ra bona jaaka le bone ba bua ba go itshetsa Batswana ba tshwanetse botlhe ba tswe ko morago ka gore go lo mo go helela go hokotsa dipalo tsa batho ba ba lwelang go tsena mo go kwadisiweng ko boipelegong go helela le gore le bone batsadi ba rona ba ba ko lapeng ra go nna le thulaganyo e hapegileng ya go ba tlhokomela ka gore re tla bo re tshwara go gongwe diphisijopo jalo jalo ba ba aloga mo bogautshwaneng ka ga tlase ga ipelegeng e ntšha ba re dikitso tse di tla hetola matshelo a bone ka gore ga ke tswa gompieno yana ke kgona go riana sekeremenyana sa ga malome a ba neela 100 pula ke kgona go rufa yone ntlunyana ga go yale ya platanyana ke bona gore se ke se irang ke eng ka gore ke rutegile tota gone gompieno yana ga itse re ithutile tota sekolo se re se tsenyela go gongwe ne gore thatanyana mme re ithutile go le gontsi ke tsela gore go tsweng ga rona re tla go intsha ko morago re tla ya pele kwa ipelegeng e batla go isa teng. Motswana Nojane o na le babereki ba ipelegeng ba le 355. Angela Nosa, Botswana Television, Nojane. Tona mo lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulaganyo segokgo o gotlhile dialogane tsa sekolo sa ithutelo tiro sa Gaborone University College of Law and Professional Studies GUC go nna ba tsa karolo mo kgodisong ya itsholelo ka go lemoga le go tla ka metlhale ya go itlhamela ditiro. Tona segokgo o buile jaana ko moletlong wa kaloso dialogane wa bo 15 o neng o rulagantswe ke sekolo seo go boletse mang boitshwarelo ka pego. E le jaaka baithuti ba feta 1,500 ba aloga morago ga mosepele o molejana o ba o tsamaileng le sekolo sa GUC ba anya matsipa mo dithutong tse di farologaneng e le bontlha bongwe jwa go thagola ditsela tsa bokamoso jwa bone masika le setšhaba ka kakaretso selo se se sa tswang puso pelo fela thata ka ebile e ikemiseditse go thabolola thuto go nna ya boleng. Our aspirations as a nation is to achieve prosperity for all by 2036, and attainment of this aspiration requires concerted effort by all. As you enter the world of work, I'd like you to exploit the digital space as you traverse the world of work. Digitization or digitalization has been identified as a critical driver of the economy, country's economy, because of its ability to heighten productivity. Always bear in mind that only the fittest will survive in such a competitive job markets. You must take pride in becoming a lifelong learner. By this, we join hands to contribute to the development of this wonderful nation. Kana jaanong go aloga mo go kaya tshimologo ya botshelo jo bošwa. Life is a rich tapestry. It has its ups and its downs. As one door closes, another is sure to open. But if in life you get knocked down, then pick yourself up. Mo dialoganeng tse sebaka sa go tshwana le se ba fa tsholofelo ya gore go ya pele isago ke e nametsang ebile e phatsima. It wasn't that easy, but I fought so hard to be where I am today. It was easy, but it was amazing at the same time. Here we are graduating, and
It was quite a good journey. We learned a lot. Yeah, it was a tough journey, I might say. It was a tough journey, but with the grace of God, I made it. Jaaka setha sa botshelo se sešwa se simologa go tlhalosetswe fa go le maleba gore di alogane di gakologelwe sethogo sa monongwaga sa gore go fetola dikakanyo go simolola ka go ipolelela gore o ka kgona ka jaana dikakanyo le mekgwa e e siameng e le mamang mo goreng motho a atege go buletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Mo maitekong a go tokafatsa ditirelo tse di fiwang batho ba ba boneng dikotsi tsa tsela le go hetla metswedi e mengwe ya madi lekalana la MVA Fund le botsemagaratlhatlha a dikago tse di mannobonobo ko Francistown. MVA Fund e tla dirisa dikago tseo tse di lopileng 103 million pula e le diofisi le go hirisediwa makalana a ikemetseng la kopanetseng kgwebo le puso. Bethany Mando. Dikago tse di agilweng ka letlole la MVA di butswe semmuso ke mookamedi wa lekalana la dipeeletso tsa madi a bagodi kwa lephateng la madi mme Patrina Masalela mo boemong jwa tona wa madi mme Peggy Serame. MVA Fund ba romilwe go tlamela batho ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela ka dithuso tse di gapegileng tsa bongaka di tshwana tshedilo maikutlo gareng ga tse dingwe. Mo nakong eno dipalo tsa sepodisi di supa fa dikotsi tsa tsela di gapa matshelo a batho ka jaana batho ba le 303 ba tlhokafetse fa e sale ngwaga ono o simolola go tsena mo nakong eno. Ka jalo go maleba gore MVA Fund ba batle metswedi ya go oketsa madi gore ba ntse ditirelo tsa tlhwatlhwa. I've been made aware that this building is already fully occupied by high-profile tenants. The revenue earned from this building will contribute towards self-sustenance, stability, and resilience of the fund, thus reducing dependence of the scarce government resources. The fund also teaches Botswana how to deal with the dire consequences of road crashes. It is my plea that we should take these learnings seriously and use them to our benefit to reduce the negative effects of road crashes. Therefore, ladies and gentlemen, as we approach the festive season, which is normally prone to accidents, I wish we could have an accident-free festive season. MVA Fund ba tlhalosa fa ba kgonne go aga dikago tse ka tshwaragano le tirisano mmogo ya boeteledipele jwa Francistown jo bo nyoretsweng go bona dithabololo di tshwana le tse di goroga mo toropong e go thusa go ngoka babeeletsi le go thama diphata tsa mebereko ka nako ya kago e tsweletseng le sena go ediwa. Francistown was chosen as an ideal place to build this office because of its strategic location and most importantly because of the willingness by the leadership of the city to avail the plot where we are today. The plan was from the onset to erect a landmark building which will be the talk of the town for years. And as the fund, we did not disappoint. The city of Francistown is indeed open for business. Any efforts by government, parastatals such as MVA and the private sector towards developing and creating employment opportunities are highly welcome. Motoropong Francistown. As the leadership of the city of Francistown, we shall ensure that the environment is conducive to do business in Francistown for both local and foreign registered companies. Registered companies. Go ediwa ga dikago tse di manobonobo go tla tlokafatsa ditirelo tsa MVA Fund ga mmogo le go oketsa maharathata a dikago a hithelwa mo mmeleng wa Blue Jacket Street a hathosang bontle le tebego ya toropo kgolo ya bobedi. Bethany Mando, BTV News, Francistown. Banni ba kgalagadi ba rotloediwa go itlhokomela mo mogoteng o feteletseng ka go nwa metsi a mantsi go nna mo meriting le go dirisa ditlolo tse di sireletsang letlalo mo mareng a letsatsi se se builwe ke mogolwane wa lephata la tepolwapi kwa Tsabong mme Bafenyi Magogone yo tlhaloseditseng fa mogote mo kgaolong o tla nna kwa godimo go gaisa ngwaga o fetileng. Ke o lebogile Radipotsane.
Fa o la kgala ga ditshebelelwa ke mogote o montsi ka selemo le serame se se heteletseng ka paka ya mariga mme Magogone a re paka eno mogote o hetang selekanyo o bakwa ke go thuthagala ga lewate mo go toelesegileng ka leina la El Nino. A re tsela e nngwe ya go itlhokomela mo mogoteng ke go emisa go bereka ditiro tse di bokete. O kopa batsadi go ba bana leitho le go netefatsa gore ga ba tshamekele kwa nte. Gongwe re be re ba advise hela re ka advise setšhaba gore ba nna ba apara ka dinako tsotlhe gore ha o apere sengwe se se na matsogo mme o batla sengwe se se ka go coverang gore o se kwa ba balwa ke marang a letsatsi a e leng gore ka dinako tse dingwe di a go bakela kankere ya letlalo kana sengwe hela sa go nna jalo mme go ama botsogo dilo tse tsotlhe le go nwa metsi a mantsi ke sone sengwe se dilo tse di rotloediwang gore re nwe metsi a mantsi re be re avoida go tsamaya mo letsatsing. However, if it should be that it demands that they should be in the sun, then it's also encouraged for them to have to buy sunscreen. Sunscreen of what we call sun protective factor 30 and above. Apply at least 15 to 30 minutes before getting exposed. Why? It helps to create a layer of protective cover before they can get to the sun. Then when they're under the sun, during that time, as they're having the sunscreen, it's also encouraged to always apply it every hour after 2 hours. Batho ba re ba ta itlhokomela mo mogoteng. Ke a rola mo tlhogong tsatsi le la pharela ke nwa metsi thata. Bana ko lapeng ke a ba tlhokomela le ha ba taboga mo tsatsing mme ke a ba kgapela mo moruting gore ba tshamekele mo moruting. Mme gompieno gone ga ke apara se se matsogo matelele mme letsatsi la mpabalela ka gore ha ke sa apara se se matsogo matelele ke diwa ke dinthonyana mo matsogong. Batsadi ba thagisiwa ha ile go tlhoka maikarabelo go togela bana ba lenosi mo dikoloing ka mogote wa kontelo wa mo koloing o ka nna diphatsa mo matshelong a bone. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television tsa bong. Go itshidila mmele go kaiwa fa go ka thusa tlhaloganyo le mogopolo go bereka botoka mme go thusi baithuti go ntsha maduo a mantle. Seo se senogile kwa sekolong se se botlana sa Mmanoko Bosheng jaaka badiri ba sone ba ne ba rulaganyeditse baithuti letsatsi la boitekanelo e le go ba sidila mmele le tlhaloganyo pele ba simolola ditlhatlhobo. Letsatsi leo la boitekanelo le ne le tsenetswe ke mopalamente wa kgaolo ya Ngolapole le South re ka bo Morwaeng yo gape e leng tona mo ofising ya Gatautona. Jessica Pilane wa bega. Puso e tsweletse ka go dira gotlhe go tlamela batho ba yone ka jalo go tshwaragana le puso ka go dira itshidilo mmele selo modiro ke sengwe se se rotloediwang thata ka jana makwa a mangwe a akaretsa malwetse a sa tshelwaneng a ka fengwa fela ke fa go ka itshidilwa mmele le go ja dijo tse di itekanetseng mme seo ka bosone se hokoletse puso tiro ya go reka melemo ke ka mo sekolo se se botlana sa Mmanoko se fetotseng ka fa bantseng ba dira dilo ka teng ba tshwara letsatsi la itshidilo mmele go rotloetsa itshidilo mmele mo baithuting ba sale ba botlana ba raletse dikgwetlho tse dintsi dikgang di dintsi mo malatsing yana a gompieno jaanong ka yone letsatsi le le tshwanang le go botlhokwa gore banna ba direlwa gore ditlhaloganyo tsa bone di kgona gore di tlhatswege di ntshe tse e leng gore di ka ba itsa go ka ithuta ha go tlhoa re connectetse bana ka ditlelase kwa ra ba ruta go a lekgantele go na le mo go teng mental block ga ke tsore ka tsona re tla e baja mme gone ke gone mo go aneng go batla gore ga gongwe re ne re etswa re tla ha lebaleng ha re tla go tlhola yana gore go kwa ke phego. Letsatsi le le ne le akaretsa metshameko ka go farologana e mo palamente wa kgaolo e re ka bo Morwaeng a neng a e tsenelela a kgothatsa baithuti ba go nna kelotlhoko ka botsogo ja bone ka go nna ba itshidila mmele. Mme malwetse ya sa tshelanweng ngana nngwe ya dipilisi tsa teng ke go itshidila mmele nngwe ya dipilisi tsa gore malwetse a sa tshelaneng ra henye ke ha re ikatisa bogolo jang re sampe re le bana re bo re golela mo go ikatiseng malwetse a ra utlwalang e tla re nako a ra tla a ba hitlhela mebele e itekanye. Moya wa boipelego le one wa borena fa ka jana komiti ya sekolo se e ne e dirisa letsatsi le go ikokwanyetsa madi a go aga moriti yo tla thusang baithuti mo mosong ka nako ya merapelo. Tshwengwa ke di-weather changes
gwana go nna letsatsi kgante le go nna pula mme re tshwanelwa ke gore re go ratela modimo mo maphakele re be re sianela ya mo ditlaseng re sa Obama yaanong PTA e bone go le maleba gore e senke dithebenyana e tle e re agele shelter le tla re bona re le ba ofisi ya mo palamente gore le rona re tle re ne le seabe ka gore go botlhokwa gore moriti oneo maruelo nao le rona re ne le seabe mo gone. Malwetse a sa tsholaneng e santse le matshosetsi mono gae ka jalo go botlhokwa gore setšhaba se iphape ka go dira itshidilo mmele selo sa tsatsi le letsatsi. Jessica Pilane, BTV News, Manoko. Nako ke ya metshameko le Liza Oseke. Liza, Kgomotso Maphane. How are you, ma'am? Mma awai ke siame thata mmaetso ke tsa gore ke Satertaga wa Africa. Ke Satertaga wa Africa? Ka ke Africa borwa tle be re emetse so. All eyes are looking to Paris, of course. Yes, ma'am. Tla ke go leboga mmaetso o etso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka boletse nna ke bidwa Liza Osekeng ka tsa metshameko mme ha re di simolla hela ka motshameko wa go thuma. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le letshegeditseng kgaisano ya malatsi ya mabedi ya swimming gala kwa University ya Botswana Gwendolyn Hari a re itumella ka kgaisano eo e tsamang ka teng ka jana batshameki ba supa kitso ya maemo a kwa godimo a rutlwepe go etletseng ka Lydia Poloko. Kgaisano e ya swimming gala ke a boraro go tshegetswa ke lekgotla la Botswana Swimming Sport Association fa e sa le ngwaga ono o simolola. Gwendolyn Hari a re itumella ka fa kgaisano eo e tsweletseng ka teng ka jana batshameki ba supa botsipa jwa maemo kwa godimo le gone gore dipalo tsa batshameki di oketsegile. We're very happy that this competition is taking place. We have a total of 149 athletes coming from 7 clubs. The one club traveled through from Francistown. We're very happy with the performance. We have noticed that quite a couple of the swimmers are taking off time and taking off quite a bit of time. So we're very happy with the level of competition. Gwendolyn o na tswelela a tlhalosa fa ba dirisa kgaisano e gape go ithokeletsa dikgaisano tsa mafatshe-fatshe tse di latelang. We also have about 11 swimmers who are going to compete in the Africa Junior Championships in December, from the 6th to the 10th of December. Those athletes, about 6 of those athletes are taking part in this competition. So we are watching closely because that will also give us an indication in terms of how ready they are for competition. Kgaisano e ngokile batshameki go tsweng kwa ditlhopheng tsa DMSS, Propellers, BDF, Phoenix, Gaborone Aquatic, Kubu go tswa kwa toropong ya Francistown ga mmogo le sa UB. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Alpha Squash Academy e simolotse kgaisano ya malatsi ya mabedi ya PV Power Junior Series Round 4 e mo pakeng ya bone. Kgaisano e ngokile banana go tswa mono Gaborone ga mmogo le kwa toropong ya Selebe Phikwe. Motsamaisi mogolo wa kgaisano eo kwa Ketsong Tshebe a re maikaelelo magolo a yone ke go tlhabolola le go godisa batshameki go ikokeletsa dintlha le go ba phadisano e mashetla jaaka batshameka le ba mahatshe a sele. Kgaisano e tla tshamekiwa mo ditikologong di le 3 mme e sologetswe go wela mo kgweding e tlang. Kids are doing all right. I mean, they've been away on academic schedules. Obviously, most of us, it's exam time, you know, so some have been training, but some haven't, which means it won't be as strong as it is, at least for now. It's really just to basically gauge where they are, and of course for them, it's keep on challenging and getting points and seeing if they've, you know, they're any better than the last month they played, at least the last time they played, because, you know, some matches, you lose 3-1 to me today, then next time you lose 3-2, and then it shows a bit of an improvement, and then maybe next time you're the one who's winning. So far, the opponents that challenge me come so class am kalotso. In tusagore gain experience ngana ha tsameka le batho ba bang ka hore ba bangwe ha ba mo Gaborone ba tswa go bo Selebe Phikwe jalo le jalo. When you're playing, you know, you just get to improve your skills.
after the game you can assess where you went wrong and you can improve it during training. And you know, when you go out, now you know where you have gone wrong and where you can do better. a re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Johannesburg Galaxy se sa tswa go neela Township Rollers tatlhegelo ya bone ya ntlha ya Botswana Premier League jaaka ba ne ba ba nota ka nno e le nngwe go lefela. No eo ya lesagari pala dinaledi e tsene ka Daniel Msendani mo motsotsong wa bo 23 mme a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. With the game and making sure that they impose themselves. Sendani! Oh, what a stop! And then Maruti! Sendani! Pusimendo! Sendani! Daniel Sendani! You've got to say, it's been simmering. It's been a very emotional game. I think we had to bounce back from a defeat, and I think credit to the boys, honestly speaking, you know, they stuck to the plan. We knew that it will come. We wanted that wider space. We tried many times, it didn't come, but I think we managed to get a goal towards the critical phase, which was a very important goal for us. We need to really give credit to these boys. It is not easy. We have too many injuries, but we will continue to fight. This is a championship performance. We tried our best. It was not good enough. It was not good enough. We tried what we means, coupled with some forced injuries. So unfortunately, we fall short of a win. We thought we were doing it better, but it's another learning curve that we should take home. Maybe we thought we were going to win them all, but that was not the case. We regroup. I think we'll do better next time. Prince re le mo go tsa League ya Botswana Premier mo metshamekong ye mengwe e tshamekilweng tshokologong eno. NAKO United e tshamekile Maleka a no setlhopha le Masitaoka. So Flamingos e setse ka dintlha tse tharo ba sena go padimola security systems ka dinno tse tharo go elengwe. Morupile Wanderers e buile e itshopere kwa Francistown ba sena go tswapediwa ke Traffic ka nno tse tharo go elengwe. Orapa United e notile Gaborone United ka nno tse pedi go elengwe. Fa 11 Angels e buile ka dintlha tse tharo kwa Mopane ba sena go nota Holy Ghost ka nno tse pedi go elengwe. Wetso pego eo e ne re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe ha ke tla bo ke di go neela e le ka teme ya sekgowa mme ke tla bo ke boa jalo ke ntse ke na le ene Kgomotso Maphane Maitso. Ke a go leboga Liza re tla bo re kopana gape kgantejana mme go ntse jalo e ne e le Liza o sekeng a re ba mo dinakong ka tsa metshameko sa ba ka gona nong ke gone gore re lebe gape tse di gogang kopele mo nakong ya bosupa mo dikganyeng tsa rona. Lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le ipaakanyeditse ikwadisetso ditlhopho. Premium Nickel Resources Botswana e solofetse go epa ditswammung mo go babalesegileng le dipoelo tsa senela ruri ko Selebe Phikwe. Fa mo go tsa metshameko Alpha Squash Academy e letse simolotse kgaisano ya malatsi a mabedi ya PV Power Junior Series Round 4 e mo pakeng ya bone. BTV News ikanya rona #BW Mindset Change se se latelang ke tsa Tepo Loapi. Betso madume nka mogela ka semo sa loapi nna ke khumo se se monaka maitsebeng ano maru a pula bona la mafelo mangwe a dikgalo tsang habe chobe gantsi borwa botlhaba kgatleng kwene ga mogol le gare mme bile maru a setsane sa pula mafelo mangwe a dikgaolotse mo tsatsile ka mosor soletse pula diphefo di khadima mafelo mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba kgatleng kwene le gare bokone botlhaba gantsi habe le chobe re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe go kgaolong ya kgalagadi mo mosong go tla ikutlwa go le bothito ko borwa jwa gantsi borwa
borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba fa mafelong a mangwe go tla ikutlwa tsa go le mogote mo tshokologong go tla ikutlwa tsa go le bothito ko kgaolong ya kgalagadi re soletse re bo go ikutlwa tsa go le mogote ko gantsi borwa botlhaba kgatlhenkweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 33 go go 35 re soletse re go ikutlwa tsa go le mogote o heteletseng ko Nghabe Chobe le bokone jwa legare re soletse ga ditsa selekanyo sa mogote o magareng ga 34 le boroba bongwe go go 41 mme ga re le ba melo e shang e supa ke malomo hebidu ya bonala mafelo mangwe a lefatshe leno bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi la ka moso go godimo mafelong a mantsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se gakolola go tshwara mello ka kelotlhoko mme ga re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse pula ko Manzini Maseru ga mmogo le Johannesburg re soletse re bo go thibile ka bontlhabongwe ko Port Elizabeth fa go tla bo go apogile ko Cape Town ga mmogo le Upington soletse re bo go apogile ko Windhoek Lusaka le Harare fa go tla bonala pula ko Beira ga mmogo le ko Antananarivo re soletse pula ya diphefo di gadima ko Kinshasa ga mmogo le Dar es Salaam fa go tla thiba ka bontlhabongwe ko Luanda mme re soletse re bo go apogile ko Blantyre ke sone Semo sa Loapi a ene boroko